Thank you, madam. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. First unit, environment. Environment index 1.0 objectives, 1.1 on introduction, 1.2 subject distributions. Environment meaning and definitions, types of environment, various factors in the environment, management of environment, environment, man and development, environment and quality of economic development. Words, words and their meaning, answers to questions for self-study and summary. Environment meaning and definition. Environment is wide angle concept all surrounding nature and man-made factors are included in an environment. Some of the factors in the environment are living. Example, man, animals and trees. And some are non-living. Example, land, metals and minerals, etc. All such living and non-living factors collectively creates an environment. Correlations between living and non-living things is called environment. The concept of environment is relative to place and time. In specific area, country or part available natural resources and man-made factors and its correlations determines the environment. The available natural resources and man-made factors decide environment of Maharashtra. The environment of Maharashtra may be different than a Punjab state. The the reason is that in both the states the available resources are different natural and man-made. घटक पहिला आपण बघितला आहे पर्यावरण आणि त्याची अनुक्रमणिका आपण बघतोय उद्दिष्टे प्रास्ताविक विषय विवेचन पर्यावरण अर्थ पर्यावरणाचा प्रकार पर्यावरणातील विविध घटक आणि पर्यावरण व्यवस्थापन पर्यावरण मानव व विकास आणि पर्यावरण व आर्थिक विकासाची गुणवत्ता एक पारिभाषिक शब्दार्थ आणि स्वयंअध्ययन प्रश्नांची उत्तर आणि सारांश सरावासाठी
स्वाध्याय आणि क्षेत्रीय कार्य अधिक वाचनासाठी पुस्तके. आता उद्दिष्ट आपण बघतोय 1.0 ह्या घटकाचा अभ्यास केल्यानंतर आपल्याला पर्यावरण ही संकल्पना स्पष्ट करता येईल, पर्यावरणाचे प्रकार सांगता येतील, पर्यावरणातील वेगवेगळ्या घटकाची माहिती देता येईल आणि पर्यावरण व्यवस्थापन म्हणजे काय हे स्पष्ट करता येईल. पर्यावरण, मानव व विकास यामधील संबंध सांगता येईल आणि पर्यावरण व्यवस्थापनाची आवश्यकता विशद करता येईल. प्रास्ताविक बघा 1.1 भारतीय आर्थिक पर्यावरण या अभ्यासक्रमातील पहिल्या पुस्तकात आपण पर्यावरणाची संकल्पना, आर्थिक पर्यावरण व नैसर्गिक साधन सामग्री या घटकांचा अभ्यास करणार आहोत. या पहिल्या पुस्तकाच्या पहिल्या घटकात पर्यावरण या संकल्पनेचा विस्ताराने अभ्यास करणार असून त्यात पर्यावरणाचे घटक, पर्यावरणाचे प्रकार, पर्यावरण व्यवस्थापनाची संकल्पना, पर्यावरण व्यवस्थापनाची आवश्यकता, पर्यावरण व्यवस्थापनासाठी करावयाच्या उपाययोजना यांची माहिती घेणार आहोत. पर्यावरण, मानव व आर्थिक विकास यामध्ये अतिशय जवळचा संबंध आहे आणि देशाच्या आर्थिक विकासासाठी योग्य अशा पर्यावरणाची आवश्यकता असते. परंतु देशात केवळ पर्यावरण चांगल्या प्रकारचे आहे एवढे उपलब्ध आर्थिक विकासासाठी उपयोग केला जाणे आवश्यक असते आणि त्यासाठी मानवी प्रयत्नांची गरज असते. मानव पर्यावरणातील घटकांचा उत्पादन कार्यासाठी वापर करून देशाचा आर्थिक विकास घडवू शकतो. पर्यावरण, मानव व आर्थिक विकास यामधील संबंधाची माहिती ही या भागात घ्यावायची आहे. विषय विवेचन. पर्यावरण या संकल्पनेविषयी सविस्तर चर्चा येथे करावयाची आहे. सुरुवातीस आपण पर्यावरण या संकल्पनेचा अर्थ जाणून घेऊ, त्यानंतर त्याच्या घटकासंबंधी व प्रकारासंबंधी माहिती घेणार आहोत. पर्यावरण अर्थ. पर्यावरण, एन्व्हायरमेंट ही अतिशय व्यापक अशी संकल्पना आहे. भोवताली असलेल्या सर्व नैसर्गिक व मानवनिर्मित घटकांचा पर्यावरणात समावेश होतो आणि पर्यावरणातील काही घटक सजीव असतात, उदाहरणार्थ मानव, प्राणी, वनस्पती, तर काही घटक निर्जीव असतात, उदाहरणार्थ जमीन, खनिजे आणि माती. अशा सर्व सजीव व निर्जीव घटकांनी मिळून पर्यावरण तयार होते. आपल्या सभोवताली असलेल्या सजीव व निर्जीव घटकांमधील संबंधाबाबत परस्पर संबंध म्हणजे पर्यावरण होय. पर्यावरण ही संकल्पना स्थल, काल सापेक्ष आहे. विशिष्ट भागात, प्रदेशात, देशात उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक व मानव निर्मित घटकांच्या परस्पर संबंधातून तेथील पर्यावरण निश्चित होत असते. महाराष्ट्रात उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक व मानवनिर्मित घटकावरून महाराष्ट्रातील पर्यावरण ठरते आणि महाराष्ट्रातील पर्यावरण हे पंजाबमधील पर्यावरणापेक्षा वेगळे असण्याची शक्यता असते. याचं कारण दोन वेगवेगळ्या राज्यातील घटकांच्या उपलब्धतेत फरक असतो आणि नैसर्गिक व मानवनिर्मित घटकांची उपलब्धता ही भारतातील वेगवेगळी राज्य किंवा जगातील वेगवेगळे देश यात वेगवेगळी असल्याने तेथील पर्यावरणात फरक आढळतो. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, तांत्रिक वगैरे घटकात सातत्याने बदल होत असतात आणि त्याबरोबर पर्यावरणातही बदल होत असतो आणि देशात घडून आलेल्या आर्थिक, सामाजिक व तांत्रिक क्षेत्रातील प्रगतीमुळे देशातील सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा घडून येते आणि त्यातून पर्यावरणातही चांगले बदल घडून येतात. भूतकाळातील घटकांचा वर्तमान काळातील पर्यावरणावर परिणाम होतो आणि भारतातील वाढते शहरीकरण, वाढते प्रदूषण, वेगाने होणारी जंगलतोड यासारख्या गोष्टींमुळे पर्यावरणावर विपरीत परिणाम झालेला आहे आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. देशातील पर्यावरणात अनेक घटकांचा समावेश आहे. हे घटक जर योग्य प्रमाणात व प्रकारात उपलब्ध असतील तर पर्यावरण चांगले राहते आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी पर्यावरण वेगवेगळे असते. प्रत्येक घटकाला आपले कार्यक्षेत्र विचारात घेऊन पर्यावरणाचा विचार करावा लागतो. महाराष्ट्र राज्यापुरतेच त्यांचे व्यापाराचे क्षेत्र मर्यादित आहे
आणि त्यांच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील पर्यावरण महत्वाचे ठरते. आयात निर्यातीच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सहभागी झालेल्या व्यवसाय संस्थेच्या दृष्टीने जागतिक पातळीवरील परिसंस्थांचा विचार महत्वाचा ठरतो. पर्यावरणात असलेले विविध नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक किंवा मानवनिर्मित घटक आकृती 1.1 मध्ये दाखवली आहे आणि यावरून पर्यावरणाची ढोबळमनाने कल्पना येईल. Various constitute of environment. First one, various factors of environment. Natural plants and trees and structure of land, water, culture, occupations, society, technology, communication, transport, atmosphere, land, and minerals. नैसर्गिक घटक, पर्यावरणाचे विविध घटक आणि सांस्कृतिक घटक, नैसर्गिक वनस्पती, भूरचना, पाणी, संस्कृती, व्यवसाय, समाज, तंत्रज्ञान, दळणवळण, वाहतूक, हवामान, जमीन आणि खनिजे इत्यादी. Explain that agricultural trade and depends on the type of land and atmosphere, water structure of land, and land be fertile, be situated at a proper plane and atmosphere for crops is just good enough. And then we can say the environment for agricultural trade is good. An appropriate natural environment in Punjab, Haryana, etc. have been encouraged agricultural trade in their status, in this status. On the contrary, the natural environment in Maharashtra, Rajasthan is not so potent in a comparison with the Punjab. The agricultural trade and could not develop to satisfactory level. First one, land availability of a fertility. Agricultural trade is just slowly depend on the availability of land and its fertile conditions. If the area of land is bigger and fertile, and then it can be said that the condition is good for agriculture trade. Under such a circumstances, modernization of agricultural industries is a possible. Standard of a rainfall and its standard of rainfall and its regularity. For agricultural trade, water is the prime factor in India, and water irrigation is at advancing state. But a bigger agricultural sector is dependent on a monsoon. The rain standard in Maharashtra is not equal everywhere, in spite of a good standard of rain. Irregularity causes famine, sometimes due to heavy rain or sometimes. Sorry, standard of rainfall and its regularity
For agriculture, trade, and water is the prime factor in India, and water irrigation is at advancing state. But a bigger agriculture sector, it's dependent on a monsoon, the rain standing in the Maharashtra is not equal everywhere. In spite of the good standard of rain regularity causes feminine, feminine, and sometimes due to heavy and rain, or sometimes due to want of a rain, and which limiting the agricultural product. Sunlight is necessary for the growth of crops, and continuous cloudy atmosphere and snowfall causes unfavorable atmosphere for agricultural trade. In Maharashtra, an exception of a few months that is full day sunlight, and throughout the year in Jammu and Kashmir state the situation is exactly opposite. Therefore, the agricultural development has its own limitations. The structures of land. Table land is useful for agricultural use. In such land, water is a soak, and a little amount of soil is a curry away with the follow of water. On the contrary, the land situated in a mountain area is up and down because of the slope of land. Water runs away speedily, and along with it carries the soil. In addition to it, such land is inconvenient for transportations also, and changing atmosphere, the temperature in air pressures, rainfall, humidity, etc., are the factors which define the atmosphere. For different types of atmosphere is required, and for a different changing atmosphere, the temperatures in air pressure, rainfall, humidity, etc., are the factors which define the atmosphere. For different types of atmosphere is required for different types of crops. Therefore, the different parts, different country grows different crops. Very low and very hot and very dry atmosphere is not a helpful and for a agricultural trade. The location of land. The location of land at the uh, bank of river. The location of land at the bank of river, and the soil is muddy uh, and fertile, but in the mountain area, the land is a complete rock, which is not good and for agricultural use in India. Um, Ganga, in India, Ganga, Sindhu, Brahmaputra, Krishna, Kaveri, Godavari, etc., are good for agricultural use. Natural environment is to be considered, and not only for agricultural development, and but for industrial and services sectors. Also, energy resources, atmosphere structure of land, and availability of minerals, raw material from natural resources are
to be considered important factors for the development of the industries and for the transportations, the availability of a fuel and structure of a land atmosphere, etc. and natural factors are important. Cultural environment, it is called man-made environment and the surrounding cultural state and of affairs is called. पर्यावरण या संकल्पनेचा अर्थ समजून घेताना आपल्याला पुढील काही महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घेता येतील. पर्यावरणाचे प्रकार, वेगवेगळ्या प्रकारे पर्यावरणाचा अभ्यास करता येतो. पर्यावरणाचे मुख्य दोन प्रकार आहेत. पर्यावरणाचे मुख्य प्रकार नैसर्गिक पर्यावरण, सांस्कृतिक किंवा मानवनिर्मित पर्यावरण. नैसर्गिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण या पर्यावरणाच्या मुख्य वर्गीकरणाबरोबरच जैविक व अजैविक पर्यावरण, आर्थिक व बिगर आर्थिक पर्यावरण अशा प्रकारे पर्यावरणाचे वर्गीकरण करता येते. पर्यावरणाच्या या प्रकारांची माहिती पुढील प्रमाणे देता येईल. नैसर्गिक पर्यावरण सभोवतालच्या निसर्गात उपलब्ध असणाऱ्या अनेकांचा समावेश नैसर्गिक पर्यावरणात होत असतो. एखाद्या देशाच्या नैसर्गिक पर्यावरणात त्या देशाचे स्थान, देशातील हवामान, भूरचना, मृदा, नैसर्गिक वनस्पती, खनिजे वगैरे घटकांचा समावेश होतो. निसर्गातील या सर्व घटकांच्या परस्पर संबंधातून नैसर्गिक पर्यावरण निर्माण होत असते. नैसर्गिक पर्यावरण म्हणजे सभोवतालच्या निसर्गात उपलब्ध असलेले घटक व त्या घटकातील परस्पर संबंध होय. नैसर्गिक पर्यावरणात समाविष्ट असलेले घटक चांगल्या प्रकारे व पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असतील तर त्या देशातील नैसर्गिक पर्यावरण चांगले आहे असे आपल्याला म्हणता येईल. चांगले नैसर्गिक पर्यावरण हे शेती, उद्योग, सेवा क्षेत्र यांच्या व त्यातून देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने उपयुक्त असते. शेती व्यवसायाशी संबंधी असलेले नैसर्गिक पर्यावरण आकृती 1.2 च्या आधारे स्पष्ट करता येईल. शेती व्यवसायाशी संबंधित नैसर्गिक पर्यावरण जमिनीची उपलब्धता व सुपीकता, पावसाचे प्रमाण व नियमितता, हवामान व त्यातील बदल, जमिनीचे स्थान, भूपृष्ठाची रचना आणि सूर्यप्रकाश. फर्स्ट वन, कृती 1.2 वरून असे स्पष्ट होते की शेती व्यवसायाच्या दृष्टीने निसर्गातील जमीन, हवामान, पाणी, भूरचना वगैरे गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. जमीन सुपीक असेल, जमीन योग्य ठिकाणी असेल, पिकांच्या दृष्टीने योग्य हवामान असेल तर शेती व्यवसायाच्या दृष्टीने नैसर्गिक पर्यावरण चांगले आहे असे म्हणता येईल. योग्य नैसर्गिक पर्यावरणामुळे देशातील पंजाब, हरियाणा वगैरे राज्यातील शेती व्यवसायाची प्रगती झालेली आहे. तर राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरे राज्यात नैसर्गिक पर्यावरणाची अनुकूलता तुलनात्मकदृष्ट्या कमी असल्याने शेती व्यवसायाची प्रगती पंजाब राज्याच्या तुलनेने कमी झालेली आहे. शेती व्यवसायाशी संबंधित नैसर्गिक पर्यावरणातील घटकासंबंधी सविस्तर स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे देता येईल. जमिनीची उपलब्धता व सुपीकता. शेती व्यवसायाच्या दृष्टीने जमिनीची उपलब्धता महत्वाची असते, परंतु त्याचबरोबर जमिनीची सुपीकताही महत्वाची असते. जमिनीचे क्षेत्र मोठे असेल व जमीन सुपीक असेल तर शेती व्यवसायाच्या दृष्टीने अनुकूल परिस्थिती निर्माण होते आणि शेतीचे आधुनिकीकरण करता येते. भारतातील पंजाब राज्यात सुपीक जमिनीची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणावर आहे, मात्र महाराष्ट्रात सुपीक जमिनीची उपलब्धता तुलनेने कमी आहे.
पावसाचे प्रमाण व नियमितता शेती व्यवसायाच्या दृष्टीने पाणी हा घटक महत्वाचा आहे. भारतात जलसिंचनाच्या सुविधात वाढ झालेली असली तरी अजूनही फार मोठे क्षेत्र पावसावर अवलंबून आहे. पावसाच्या प्रमाणात देशात विविधता आहे. महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण चांगले असले तरी पावसाच्या बाबतीत अनियमितता आहे. पावसाच्या अनियमिततामुळे कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ पडतो. त्यामुळे शेतीतील उत्पादन वाढीला मर्यादा पडते. सूर्यप्रकाश पिकांच्या वाढीसाठी सूर्यप्रकाशाची आवश्यकता असते. सातत्याने ढगाळ वातावरण असलेल्या बर्फ पडणाऱ्या भागात पिकांच्या वाढीच्या दृष्टीने योग्य वातावरण असत नाही. महाराष्ट्रात पावसाळ्याचा काही काळ वगळता सातत्याने वर्षभर सूर्यप्रकाश उपलब्ध असतो. तसा तो जम्मू काश्मीर राज्यात असतो आणि सूर्यप्रकाश कमी प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या राज्यात पिके घेण्यावर मर्यादा पडतात. भूपृष्ठाची रचना सपाट भूप्रदेशातील जमीन शेती व्यवसायाच्या दृष्टीने उपयुक्त मानता येते. अशा जमिनीत पाणी मुरते तसेच अशा जमिनीतील माती पावसाच्या पाण्याबरोबर वाहून जाण्याचे प्रमाण कमी असते. डोंगराळ भागातील जमीन सपाट नसते. जमीन चढ उताराची असते. जमिनीला उतार असल्याने पाणी वेगाने वाहते आणि त्याचबरोबर मातीही वाहून जाते. तसेच वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टीने चढ उताराची जमीन अडचणीची ठरते. हवामान व त्यातील बदल हवेतील तापमान, वायुभार, पर्जन्य, आर्द्रता वगैरे घटकांची हवामान निश्चित होते आणि वेगवेगळ्या पिकांच्या दृष्टीने विशिष्ट अशा हवामानाची आवश्यकता असते आणि त्यामुळे देशातील वेगवेगळ्या भागात पिकांच्या बाबतीत विविधता आढळते. अतिशीत, अतिउष्ण, अतिशुष्क हवामान शेती व्यवसायाच्या दृष्टीने योग्य असत नाही. पंजाब, हरियाणा वगैरे राज्यातील हवामान शेती व्यवसायाच्या दृष्टीने चांगले आहे. जमिनीचे स्थान नदीकाठची गाळाची जमीन सुपीक असते, मात्र डोंगराळ भागातील मुरमाड जमीन शेती व्यवसायासाठी फारशी उपयुक्त नसते. भारतातील गंगा, सिंधू, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी वगैरे नद्यांच्या काठावरील गाळाची व सुपीक आहे. अशा विविध घटकांनी मिळून शेती व्यवसायाच्या शेती व्यवसाय निश्चित होते. नैसर्गिक पर्यावरणाचा विचार शेती क्षेत्राप्रमाणेच उद्योग व सेवा क्षेत्राच्या बाबतीतही महत्वाचा आहे. ऊर्जा साधनांची उपलब्धता, हवामान, भूरचना, खनिजांची उपलब्धता, निसर्गातून मिळणाऱ्या कच्च्या मालाची उपलब्धता वगैरे बाबी उद्योगांच्या दृष्टीने महत्वाच्या ठरतात. वाहतूक क्षेत्राच्या दृष्टीने ऊर्जा साधनांची उपलब्धता, भूरचना, हवामान वगैरे नैसर्गिक बाबी महत्वाच्या आहेत. 2. सांस्कृतिक पर्यावरण कल्चरल एन्व्हायरमेंट. सांस्कृतिक पर्यावरण निर्माण करण्यात मानवाचा सहभाग असतो आणि त्यामुळेच त्याला मानवी पर्यावरण असेही म्हणतात. सभोवताली असलेली सांस्कृतिक परिस्थिती म्हणजे सांस्कृतिक पर्यावरण होय आणि मानव हा समाजप्रिय प्राणी आहे. तो समूहात राहतो, त्यातून वस्त्या, गावे, शहरे आकार घेतात. अशा वस्त्या किंवा वसाहतीबरोबरच वाहतूक, दळणवळण, व्यवसाय, तंत्रज्ञान, संस्कृती वगैरे घटकांचा समावेश सांस्कृतिक पर्यावरणात होतो. पर्यावरणात मानवी क्रियांच्या बदलाने निर्माण होणाऱ्या पर्यावरण असे म्हणतात. सांस्कृतिक बदल करण्यामागे मानवी जीवन अधिकाधिक प्रगत व सुखी करणे हा मुख्य हेतू असतो. मानव आपले ज्ञान, बुद्धी, कल्पना वगैरेचा वापर करून मानवी जीवन सुखी करण्यासाठी धडपड करतो. योग्य प्रकारचे सांस्कृतिक पर्यावरण निर्माण होते. शेती, उद्योग, व्यवसाय वगैरेच्या प्रगतीसाठी महत्वाचे ठरते. नैसर्गिक व सांस्कृतिक पर्यावरणाची माहिती घेतल्यानंतर एखाद्या उद्योगाच्या दृष्टीने नैसर्गिक व सांस्कृतिक पर्यावरणातील कोणते घटक महत्वाचे असतात याची माहिती घेता येईल.
Classification of environment: local environment, regional environment, national environment, international environment, past environment, present environment, future environment, market environment, non-market environment, micro environment, macro environment, economic environment, non-economic environment, abiotic environment, and external environment. पर्यावरणाचे वर्गीकरण: स्थानिक पर्यावरण, प्रादेशिक पर्यावरण, राष्ट्रीय पर्यावरण, आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण, भूतकालीन पर्यावरण, वर्तमानकालीन पर्यावरण, भविष्यकालीन पर्यावरण, बाजार पर्यावरण, बिगर बाजार पर्यावरण, सूक्ष्म पर्यावरण, समग्र पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, इतर आर्थिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण, अंतर्गत पर्यावरण आणि बहिस्थ पर्यावरण. पर्यावरणाच्या या विविध प्रकारांची पद्धती घटकांची माहिती पुढील प्रमाणे देतात. Raw material, energy, resources are also important. Where there are energy resources, they start industries in the same manner, and some industries require typical atmospheres for a laying, a weaving, and mills and healing atmosphere is required. Therefore, flow industries are developed in a Mumbai. Non-market environment: if environment of organizations are under pressures of government laws, social customs, and traditions, and as such non-market factors are called non-market environment. The organization in India has an influences of such factors. The changes in government laws are also have an impact on commodity, and this law against monopoly brings the limits. Our expansions of organization, internal and external environment. The families, the families in economic system organizations and those who are connected to economic system of or the factors which can influences the commodity are external and internal. Internal and external factors divide environment into external and internal part. Internal environment in a economic system, interlinking of economic factors collectively creates internal environment. Organization is one of the economic constitute. In the view of an organization environment,
consists is infrastructures, labors, workers, administration, relations between workers and administration, and the financial status of organization, nature of an organization, production methods, etc. are included. The smooth relations between administrations and workers, well paid, labor healthy atmosphere at the working place. Financially sound organization, low production cost, new technique and modern internal environment in a economic system. Interlinking of economic factors collectively creates an internal environment. Organization is one of the economic constitutions. Internal environment in economic system. Internal economic environment in economic system. Interlinking of economic factors collectively sorry creates internal interlinking of economic factors collective creates internal environment. Organization is one of the economic constitute in the view of an organization environment consists its infrastructure, labors, workers, administrations, relations between workers and administrations, the financial status of organization, nature of an organization, production methods, etc. are included. The smooth relations between administrations and workers, well-trained labor, healthy atmosphere at the
and workers well trained and labor healthy atmosphere at the working place. Financially sound organization, how productions cost, new technique and modern uh, is being used under such a circumstances. It is said the internal environment is good. External environment. The factor involved in an economic trade requires good external environment along with the informal environment. And the factors extremely and influencing the economic trade determines the external environment, the organization under influences. Economic trade determines the external environment. The organization is under influences of such a many external factors. Political culture, geographical factors are some of the examples. The structure of economical systems, the economic conditions, industrial policy, industrial law, market conditions, availability of raw materials, steam and healthy manpower, and transport and communication facilities, electrical and water supplies, etc., determines the external environment. Excellent internal and external environment create the opportunity for a economic development through which different economic zones are developed. E. Micro and a macro environment. In economic system, economical factors are divided into macro and micro sections further. It's in the economic system, macro family organization. In economic system, economical factors are divided into macro and micro sections further. It is divided as a macro environment and a micro environment. Microenvironment in the economic system, micro or personal factors. Example, family organization are responsible for microenvironment, the decisions making of the organization, availability, manpower, administration's demand for a product, etc. Microenvironment in the economic system and micro or personal factors, example family organizations, are responsible for a microenvironment, the decision making of the organization, available manpower, administration's demand for a product, etc. Comprises microenvironment in the view of a family
Microenvironment compromises the members of the family economic status of the family habit, water, electricity, etc., and collectively create and microenvironment. Macro environment. Many organization makes industry and many families collectively creates an economic system. The factors affect all organization determines and micro environments, economic politics, and the state of economic progress and nature of a economic system are comprised into macro environment. Today is enough. No? Close the lecture.